Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Hopefully you are in a good condition. Well, my student for 9F, 9G and also 9H. Today we will discuss about the ulangan harian bersama 1 for English ya. For the last week, all of you did the ulangan harian bersama 1 ya. For English, we have two texts ya. The first is the manual procedure and the second is the visa procedure. The manual procedure that we discuss is about the ways to activate the handphone ya. There is one procedure there and also there are 8 step ya. Ada 8 step di situ. Yang pertama, first open the cover of the handphone. Jadi kamu harus membuka covernya. And then the secondly, open the battery part of the phone and you can find SIM card slot inside ya. Jadi yang kedua, kamu harus membuka baterainya supaya kamu bisa menemukan slot untuk SIM card. And the third, insert the SIM card to the SIM card slot and put back the battery. Yang ketiga adalah kamu harus memasukkan SIM card yang akan digunakan kepada slotnya, kemudian kembalikan baterainya ke tempatnya. And the fourth, close the battery with the cover of the handphone. Jadi yang keempat itu tutup baterainya dengan cover yang paling belakang gitu ya. And then the fifth, connect the cable of the charger to the hole in the bottom of the handphone. Changing the battery make the 4 up to 6 hour. Jadi yang step kelima itu intinya kamu supaya mencharge HP kamu ya. And then the sixth, when the battery is full charge, the bar will stop scrolling. Jadi kalau sudah full maka layar yang ada di panel yang ada di baterai itu akan berhenti ya. And then the seventh, we can activate the handphone with pushing the button of the side of it. Jadi yang ketujuh ini kamu bisa mengaktifkan kembali HP kamu dengan memencet tombol yang ada di samping handphone kamu. And then the eighth, finally we are ready to use our handphone. Nah, yang kedelapan akhirnya kita bisa menggunakan handphonenya gitu. Sepertinya ini adalah step yang paling mudah ya, yang sudah biasa kamu lakukan. Alright, we are going to discuss about the question number 1. What kind of the text above? Nah, ini ditanyakan jenis teks apakah yang tadi sudah Miss Luffy bacakan. Jawabannya adalah procedure text ya, atau ada yang menjawab manual procedure. That's okay, itu juga betul ya. And then the second question, the text describe about. Nah, teks ini mendeskripsikan tentang apa nih? Oh ya, betul sekali ya. Jadi teks tadi yang sudah saya bacakan itu adalah mendeskripsikan about how to use the handphone. It's okay, really good. Number 3, what should we do after inserting the SIM card? Apa yang kamu lakukan setelah memasukkan SIM card? You have to put back the battery ya, and then put the cover ya, itu caranya. Setelah memasukkan SIM card maka harus memasukkan kembali baterainya dan menutup cover yang belakang. Alright, number 4, the ways to activate the handphone. The synonym of the underlined word is, apa nih sinonimnya ways? Ways itu adalah jalan. So in the procedure text you can use the step ya, sinonimnya ways itu bisa steps or how to use ya, itu bisa ya. And then number 5, connect the cable of the charger to the hole in the bottom of the handphone. The antonym of the underlined word is, nah, the bottom. Bottom itu adalah bawah ya. So the antonym berarti apa? Lawan katanya. The antonym of the bottom. What is that? Yes, of course. The antonym the bottom is the top. Ya, atas, the top. Okay? And then number 6, where we can find the reset procedure.
di mana kita dapat menemukan teks prosedur yang berupa resep. Di mana nih? Betul sekali, in the recipe books, on the internet, and then on the YouTube food channel. That's for the example, ya. And then the question number 7, where we can find the manual procedure. Nah, di mana nih kita bisa menemukan teks manual procedure? Of course, in the product, ya, in the product of the machine, for the example. Jadi di produk-produk yang ada mesinnya, biasanya kita akan menemukan manual procedure. Nah, this is the second text, ya. I have how to make the popcorn. It is recipe procedure, okay? And there is 1, 2, 3, 4, 5 steps how to make the popcorn. And then what is the structure of the text above? Nah, kalau ditanyain strukturnya pada produk di atas ini apa, prosedur teks di atas ini apa, struktur di bagian apa, maka ini adalah the way how to make the popcorn. You can answer that, or that's the step of the make the popcorn, gitu ya. Next, question number 9. What are you doing after the butter melted? Nah, apa yang kamu lakukan setelah margarinnya ini mencair nih? You have to look at the second step, ya. Melt the butter and put the special popcorn on the medium heat. After that, you have to cover the pot and let the popcorn pop, ya. That's the answer, the step number 3, ya. And then the last, how many kind of the procedure text? Ada berapa nih teks prosedur itu? Tadi Miss Ruby sudah jelaskan, ya. Procedure text, there is 2 kind of type, ya. Jadi ada 2 jenis text procedure. The first is the manual procedure, and the second is the recipe procedure. So, congratulations to the student who have a great score, ya. Great score itu berarti di atas 65, ya. Kalau yang masih di bawah 65, siap-siap aja nanti Miss Ruby akan kasih remedial, okay? Well, so thank you so much for today. Thank you for listening our videos today. Stay healthy and also stay at home, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.